Good morning, friends. Today we are going to discuss the pending portion in the first unit, which is we left over. This is not made the recording in the online class. That's why I am teaching once again here. So, what are the important topic means? This is the very part of the important topic in this first unit, ma. So I am requesting you please follow this lecture. I am expecting that one question will come from today lecture in your main exams. So what are that question means? Use of dimensional. The question is uses of dimensional analysis. Dimensional analysis. So what are the uses that is we are concentrating here? What are the uses are there? How can we utilize this dimensional analysis for our subject? So there are three main uses are there. Let me write the first uses are the first use to convert units from one system to to other system. This is the first use of this dimensional analysis. Now second one is to verify the correctness of the equations. To verify the correctness of the equation containing the physical quantity, correctness of the equation connecting connecting physical quantities. That is the second one. So the third one is to derive the relations. To derive the relation between BW means between physical quantities which are involved in the phenomena. Quantities involved in a phenomena. These are the basic important uses of the applications in the uses of the dimension analysis. That is the first one. Now let me go one by one. So first one, we will convert the units from one system to other system. The second one is to verify the correctness of the equation connecting the physical quantity. Third one is to derive the relation between the physical quantities involved in the phenomena. Now let me teach in Telugu also. ఇప్పుడు వరకు మనం డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం కదా, వాటి యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి, యూజెస్ అంటే ఉపయోగాలు అనమాట, ఏంటి అనేది మనం క్వశ్చన్ అడుగుతారు అనమాట. ఏంటి అలాంటి వాటి మనకు ఉపయోగాలు, మూడు ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి టు కన్వర్ట్ ద వన్ యూనిట్ ఫ్రమ్ వన్ సిస్టమ్ టు అదర్ సిస్టమ్. అంటే అర్థమేంటి, ఇక్కడ ఒక సిస్టంలో ఉన్న యూనిట్ని తీసుకెళ్ళి ఇంకొక సిస్టంలో ఉన్నటువంటి యూనిట్గా మార్చడానికి మనం ఈ డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ వాడవచ్చు. అది ఫస్ట్. సో రెండోది వచ్చేసి టు వెరిఫై ద కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్స్ కనెక్టింగ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ కనెక్ట్ చేసినటువంటి ఏదో ఒక ఈక్వేషన్ డైమెన్షనల్గా కరెక్ట్నెస్ ఉందా లేదా. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, డైమెన్షనల్గా కరెక్ట్నెస్ ఉందా లేదా అని మాత్రమే చెక్ చేస్తాం, కానీ రియల్గా ఈ ఈక్వేషను కరెక్టా లేకపోతే రాంగ్ అనేది మనం ఇక్కడ చెక్ చేయము. కేవలం డైమెన్షనల్ కరెక్ట్నెస్గా ఉందా లేదా అని. అంటే అన్ని ఫిజికల్ ఈక్వేషన్స్, ఫిజిక్స్లో వచ్చిన అన్ని ఈక్వేషన్స్ డైమెన్షనల్ కరెక్ట్నెస్గా ఉండి తీరాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రూల్. బట్ అన్ని డైమెన్షనల్ కరెక్ట్ ఈక్వేషన్స్ అన్నీ తీసుకెళ్ళి అవి ఫిజికల్ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఫిజిక్స్లో వాడేటువంటి ఈక్వేషన్స్ అనే దానికి లేదు. వైస్ వర్సా. అంటే మనకు ఇక్కడ డైమెన్షనల్ కరెక్ట్ ఆల్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ ద ఫిజిక్స్. అంటే డైమెన్షనల్గా పర్ఫెక్ట్ ఉన్నటువంటివి ఫిజిక్స్లో ఈక్వేషన్స్ కావాలని రూల్ ఏం లేదు. బట్ ఆల్ ఫిజిక్స్ ఈక్వేషన్స్ విచ్ ఆర్ having there must be dimensionally correctness. అంటే ఫిజిక్స్లో వాడే ప్రతి ఈక్వేషన్ కూడా డైమెన్షనల్గా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అంటున్నాను. మూడోది వచ్చేసి ఏమంటున్నాను, టు డిరైవ్ ద రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ఫినామినా.
ఏదో ఒక ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు, ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ జరుగుతుంది, ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, అక్కడ ఒక 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 అబ్జర్వేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ మధ్య రిలేషన్స్ మనం రాబట్టవచ్చు, ఒక ఈక్వేషన్ కూడా మనం రాబట్టవచ్చు అంటున్నారు డైమెన్షనల్గా. సో కొన్ని మాత్రమే, దీనికి కూడా కొన్ని పరిధులు మాత్రమే ఉన్నాయి. సో విల్ డీల్ విత్ వన్. సో లెట్ మీ టెల్. ఈ 3 రాసినందుకు మనకు 4 మార్కులు ఇస్తారమ్మా. సో ఇది మనకు ఈ 3 రాసినందుకు 4 మార్కులు ఇస్తారు. 7 మార్కుల క్వశ్చన్గా కూడా మనకి ఇస్తాడు. ఎలా అనేటువంటి చూద్దాం. మనకు ఎగ్జాంపుల్స్లో రాయండి అనేటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని రాయండి అంటారనమాట. సో ఈ 3 రాసి ఏదో ఒక దాన్ని ఎగ్జాంపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటారనమాట. సో లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ వన్. ఫస్ట్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు? టు కన్వర్ట్ ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఫ్రమ్ వన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ టు అదర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్. దాంట్లో మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. To convert a physical quantity from one system of unit to other system. సో ఇది మనము చెప్పుకోవటువంటి ఈక్వేషన్. సో ఇది మనం చెప్పుకుంటున్నాము. ఏంటి దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఏం మనం చెప్పుకుంటున్నాము అంటే, సో హౌ కెన్ యూ డూ దిస్ వన్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ the product of this is based on the fact that the product of numerical value n and its corresponding unit u is a constant. This formula I already used in the units and dimensions starting place. I used this formula. ఏం చెప్తున్నాడు? ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయడానికి మనం ఒక బేస్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్, ఒక సత్యాన్ని మనం ఉపయోగించి చేస్తున్నాం అంటున్నాం. ఏంటది? సో న్యూమరికల్ వాల్యూ n అనేటువంటి ఒక సిస్టంలో ఒక సిస్టంలో ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మెజర్ చేసినప్పుడు ఒక న్యూమరికల్ వాల్యూ n వస్తుంది. దాని సిస్టంలో ఉన్నటువంటి యూనిట్ u యొక్క ప్రోడక్ట్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. నువ్వు ఎన్ని సిస్టంలోకి వెళ్ళినా దీని యొక్క వాల్యూ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. సో దిస్ ఈస్ ద బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది న్యూమరికల్ వాల్యూ n అండ్ ద కరస్పాండింగ్ యూనిట్ u ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అంటున్నాడు. సో ఆల్రెడీ టూ సిస్టమ్స్ మెజర్ చేశాను అనుకో. లెట్ మీ టేక్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది రూమ్ యొక్క లెంత్ మెజర్ చేశాను. సో లెట్ మీ టేక్ one person is measuring in meters. మీటర్లో మెజర్ చేస్తున్నాడు. లెట్ మీ టేక్ దిస్ టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ది రూమ్ ఈజ్ 10 మీటర్ ఉందనుకోండి. సో ఫస్ట్ ఎస్ఐ సిస్టంలో ఒకతను మెజర్ చేశాడు. మెజర్ చేసి ఎంత వస్తుంది? 10 మీటర్ వస్తుంది. సో దీంట్లో న్యూమరికల్ వాల్యూ u1 ఈజ్ ఈక్వల్ 10 మీటర్స్. దాని యొక్క n1 కదా, n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 మీటర్స్. 10 నెంబరు, మీటర్స్ వచ్చేసి ఆ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి యూనిట్ u1 అనమాట. సో ఇంకొక పర్సన్ ఏం చేశాడు? ఇదే రూమ్ లెంత్ని దేంతో మెజర్ చేశాడంటే సెంటీమీటర్లో మెజర్ చేశాడు. సో సెంటీమీటర్లో మెజర్ చేస్తే సో 10 ఇంటూ 100 సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది, అంటే 1000 సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది అనమాట. సో దట్ మీన్స్ సెకండ్ సిస్టంలో బట్ రూమ్ లెంత్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. రూమ్ లెంత్ ఏం మారడం లేదు. అంటే రెండో దాంట్లో మనం చేస్తే 1000 సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది. చూడండి ఇక్కడ ద న్యూమరికల్ వాల్యూ n2, ద యూనిట్ ఆఫ్ ది సెకండ్ సిస్టమ్ ఈజ్ u2, బట్ ద లెంత్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్. వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. సో ఒక సిస్టంలో మెజర్ చేసినటువంటి న్యూమరికల్ వాల్యూ n1కి ఆ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి యూనిట్ యొక్క వాల్యూకి n1 e1, ఇంకొక సిస్టంలో ఉన్నటువంటి న్యూమరికల్ వాల్యూ n2కి ఆ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి యూనిట్ యొక్క u2కి. సో దే మస్ట్ బి కాన్స్టెంట్. ఇంకొక సిస్టంలో ఎవరైనా కొలిచారనుకో, లెట్ మీ టేక్ వన్ మోర్ సిస్టమ్. ఇంకొక అతను కొలుస్తున్నాడు, దాంట్లో ఫూట్లో కొలుస్తున్నాడు అతను. లెట్ మీ టేక్ ఫూట్లో కొలుస్తున్నాడు. సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ టోటల్ నియర్లీ హ్యావింగ్ 35 feet ఉందనుకోండి.
35 feet ఉందంటే ఆ సిస్టంలో దీన్ని కూడా మనం ఈక్వేట్ చేయొచ్చు. సో థర్డ్ వన్ వీ కెన్ ఈక్వేట్ దిస్ వన్. ఇంకొక సిస్టంలో మనం ఈక్వేట్ చేసాం అనుకో, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతున్నప్పుడు 35 feet వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ చూడు, ద సిస్టమ్ ద న్యూమరికల్ వాల్యూ n3, ద న్యూమరికల్ వాల్యూ n3 దట్ యూనిట్ ఆఫ్ u3 వచ్చేసింది. అంటే ఏం చేస్తున్నాను నేను, n1 u1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n2 u2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n3 u3, ఇలా ఎంతైనా మనం బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చు. So that is the we can equate this one. That is the based on this one we can equate this one. ఇలా మనం ఈక్వేట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో హౌ కెన్ యూ కన్వర్ట్, ఎలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు ఈ ఈక్వేషన్ వాడేసి అనేటువంటిది మనం గమనించినట్లయితే, లెట్ మీ టేక్ ఎనీ టూ, రెండే తీసుకుంటున్నాను, n1 u1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n2 u2. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ వన్ వీ కెన్ ప్రొసీడ్ దట్ వన్ టు కన్వర్ట్ దిస్ వన్. సో ఫర్ దిస్ కన్వర్టెడ్ మీన్స్ లెట్ మీ టేక్ suppose the dimensional dimensions of a physical quantity physical quantity is ఎలా ఉన్నాయి అంటే physical quantity is m power a, l power b and t power c, like that it is having. So the dimensions are like that. So generalized formula I am taking. Let me take for force dimension for what is this one? Let is m power 1, l power 2, t power l power 1, t power minus 2. We will having like this. This is the one. So here I am taking generalized నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఏదో ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ తీసుకొని ద డైమెన్షన్స్ వచ్చేసి m పవర్ a గా ఉంది, m పవర్ b గా ఉంది, t పవర్ c గా ఉంది అనుకుంటున్నాను. Let this physical quantity is measured in the two systems. రెండు systems లో measure చేసాం. Let this physical quantity is measured in two systems. టూ సిస్టమ్స్లో మెజర్ చేసాం. ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా మనకి ఎస్ఐ సిస్టంలో, C.G.S సిస్టంలో అట్లా రెండు సిస్టమ్స్లో మనకి ఇక్కడ మెజర్ చేసాము అనుకోండి అంటున్నాను. టూ సిస్టమ్స్లో మెజర్ జరిగింది అనుకోండి అంటున్నాను. సో దెన్ హౌ కెన్ యూ గెట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ డైమెన్షనల్. అండ్ ఫస్ట్ సిస్టంలో సిస్టమ్ యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మారదు కదా. సో దెన్ హౌ కెన్ యూ గెట్, so the first system the numerical value is equal to n1 అనుకోండి, that is the unit, the physical quantity dimensional formula is equal to m1a, l1b and t1c అనుకోండి. Because of what I am taking, this is the dimensions of the magnitude of the physical quantity in the first system. m1 లో నేను ఏం చెప్తున్నాను, m1 is the mass of the physical quantity in the first system, l1 is the length of the physical quantity in the first system, like that I am taking. Let's we go to the second one లైక్ ఇది m అమ్మ, కొద్దిగా రాంగ్ పడింది. సో దెన్ n2 కరెక్ట్ చేయాలని ట్రై చేశాను, కుదరడం లేదు. సో నెక్స్ట్ వన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ నెక్స్ట్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి దాని m2a అండ్ l2b అండ్ t2c. పవర్స్ మస్ట్ నాట్ బి చేంజ్, పవర్స్ అనేటువంటి పరిస్థితుల్లో మారదు. సో దట్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. అయితే ఇక్కడ ఇంకొకటి రాసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకోండి. సో ఇన్ సిస్టమ్ 1 లో ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఇది m1a, l1b అండ్ t1c ఉందనుకోండి. ఇన్ సిస్టమ్ 2 లో కూడా చూసాను. ఇన్ సిస్టమ్ 2 తీసుకున్నట్లయితే ఏమవుతుంది, సేమ్ ఇలాగే. సో m2a, m2 పవర్ b, l2 పవర్ b అండ్ t2 పవర్ c అవుతుంది. దెన్ వీ కెన్ ఈక్వేట్ లైక్ దిస్. ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ హియర్ n1 and n2 ఆర్ ద న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఇన్ ద here n1 n2 are numerical values in system 1 and 2 respectively. That is the important here. So what I am telling, so there are two systems numerical values I am getting this one. Now what is our goal means, we are planning to find out the numerical value of the value in the system 2 లో numerical value ను find out చేయాలనుకుంటున్నాం. Now let me take once again n1 into m1 power a, l1 power b and t1 power c we are having. Now here is the n2 is equal to m2 power a, l2 power b and t2 power c we are having. Now our goal is to find out the numerical value of the
quantity in the system 2. System 2 లో ఎంత అని అనుకుంటున్నాం. Now n2 is equal to question mark. Just send all times. Simple maths we are having. Very easy ఇదంతా. So that is equal to n2 is equal to n1 into m1 by m2 whole to the power of a and l1 by l2 whole to the power of b and t1 by t2 t1 by t2 whole to the power of c. We will get by substituting the all values you will get the n2 value. By substituting the all values you will get the n2 values. Now we can do one small example you can easily understand. By substituting the all values you will get the n2 values. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని వాల్యూస్ ను సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే నీకు వాల్యూ వస్తుంది అనమాట. సో లెట్ మీ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది కూడా అడుగుతాడు మా ఎగ్జాంపుల్లో మనకు ఇస్తాడనమాట. క్యాలిక్యులేట్ నెంబర్ ఆఫ్ eggs for 1 joule. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో erg is the unit of energy in C.G.S system. ఇది మనకు తెలిసి ఉండాలి, లేకపోతే మనం చేయలేము ఇంకేది. సో joule is the unit of energy in SI system. ఇది మనకు బాగా తెలిసి ఉండాలి. సో జౌల్ అనేది మనకు ఎనర్జీకి సంబంధించిన ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇన్ C.G.S సిస్టమ్. ఎర్గ్ అనేటువంటిది మనకు SI సిస్టమ్ C.G.S సిస్టంలో ఉన్నటువంటి యూనిట్ అనమాట, ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క యూనిట్ అనమాట. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ ద ఎర్గ్ అంటే ఏంటి? ఎనర్జీకి సంబంధించి. వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ ఎర్గ్? డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ ఎనర్జీ. ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఏంటి ఇక్కడ? ఎనర్జీ. ఫర్ ఎనర్జీ ఏంది మనకు గుర్తుండాలి. ఇది ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్, వర్క్ అండ్ ఎనర్జీ బోత్ ఆర్ సేమ్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ml² T⁻⁻². దిస్ ఇస్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా. సో లెట్ మీ టేక్ ద ఫార్ములా. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే, సో కంపేర్ దిస్ వన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వన్. కంపేరింగ్ వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ జనరలైజ్ ఫార్ములా? కంపేరింగ్ విత్ జనరలైజ్ ఫార్ములా, కంపేరింగ్ విత్ జనరల్ ఫార్ములాతో కంపేర్ చేస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ ద జనరల్ ఫార్ములా ఫర్ ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ? m⁻a l⁻b t⁻c like that. So comparing this one, the a is equal to value is equal to n, b is equal to 2 and c is equal to -2 we are having. Like that we are having. This is the comparison. So what I told, now our goal is what they are asking. So they are asking that 1 joule is equal to how many eggs? They are asking 1 joule is equal to how many eggs? Joule is equal to in C.G.S system, eggs is equal to in SI system. Let me take SI system physical quantity. SI system is equal to C.G.S system. They are asking C.G.S system. So they are asking like that. SI system quantity is equal to C.G.S system quantity. So let me take here quantity also, quantity, here also quantity. So then put this all SI system means I am taking SI system is equal to n1 into what is the formula? So what is m1? I am taking n1 m1 l1 m1 l1 m1 power a l1 power b t1 power c we are having, that is equal to n2 into m2 power a l2 power b t2 power c we are having. This is the formula we are having. So what they are asking, n1 is equal to 1, they are giving 1, they are giving. So n2 is equal to question mark they are asking. Then n2 value, send this time this side to this one. So they are asking n2 is equal to question mark, send this side. Just to మనల్ని n1 ఒకటి తీసుకోమంటున్నారు, n2 ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. Then n2 is equal to n1 into m1 power a m1 divided by m2 whole to the power of a into l1 divided by l2 whole to the power of b into t1 divided by t2 whole to the power of c. But keep it in your mind, m1 is the mass in the SI system, l1 length in the SI system, t1 time in the SI system. So here ఏంటి ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ, here m1 l1 t1 are mass, length, time in SI system
system. That is important. And M2, L2, T2 are mass, length, time in C.G.S system. That is the very important C.G.S system. Now put the values. What they given, N1 is equal to 1 they are asking. That is equal to N2 is equal to N1 is equal to 1 they are asking. Now keep it your bracket. So M1, what is the mass measurement in the SI system? I am substituting these values. M1 is the mass measurement in the SI system. What is the mass measurement in the SI system? 1 mass is equal to 1 meter divided by. So here is the what is the mass measurement in the C.G.S system? C.G.S system is equal to 1 centimeter. 1 centimeter whole to the power of. What is this formula? A value is equal to, we are having 1 into length. Length in the C.G.S system is equal to, what is the length in C.G.S system? SI system. Oh, sorry ma, I written here is the length measurement in the mass. So 1 kilogram. Wait ma, I will modify this. Why nobody telling this one? Okay, now come to this one. So the mass, that is equal to the mass value in the SI system is equal to mass is the mass we are having. So mass we will measure in the kilogram. 1 kilogram we will measure. So the mass in the SI system is equal to 1 gram we can measure. So divided by 1 gram divided by whole to the power. What is the A value here? 1. Now come to this one, length. Length already we did in the previous one. Just length value is equal to 1 meter divided by 1 centimeter, but power is the B value is the 2. We can take power is the B value is the 2. Now let me go to the third one is the, so the time in the SI system is the second, time second in the SI system is the second. So 1 second I am giving whole to the power of minus 2 we are having. Like that we are having. But to get this one, what they are asking, N2 value they are asking. So convert these all values in the grams. Now convert all quantities in the C.G.S system, because of they are asking the quantity in the C.G.S system value. So the quantity in the C.G.S system is converting all values, all quantities in the C.G.S system. So mass convert to the C.G.S. 1 kilogram is equal to how many grams? 1 kilogram is equal to 1000 grams. 1000 grams divided by grams. This is the formula, power 1. 1 meter is equal to how many meter? 100 meters. 100 centimeters divided by 1 centimeter whole to the power of 2. 1 second divided by 1 second only whole to the power of minus 2 is there. Bracket close. Now will you please look on this one. This gram is cancelled. Here, okay, no issue. Now this centimeter cancelled. This one, this S is cancelled. Now how many 1000 power 1, that is equal to 1000 only, into 100 power 2, that is equal to 4 zeros will come. Now into second power minus 1. Now I am taking 1 power minus 2, that is equal to 1 divided by 2 square we will get, because of I am sending the denominator position, minus will become to the plus. So it will become 1 only. Now I am writing 1. Okay? Now how many zeros we are getting? So how many zeros we are getting? Nearly here is the 4 and 3 we are having, that is equal to 10 to the power of 7. So N2 is equal to 10 to the power of 7 we achieve. Then what does that means? Now let me write this one. So N1 into U1 is equal to N2 into U2 is there. N1 is equal to 1. First physical quantity I am taking SI system. SI system is equal to joule. 1 joule is equal to N2 we measured just now, 10 to the power of 7. What is this SI system unit is the C.G.S system unit is the erg we are having, erg. So 1 joule is equal to 10 to the power of 7 ergs. This is the how we converted from one system to other system. That is the very important. ఇలా మనము ఒక సిస్టంలో ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ క్వాంటిటీని ఇంకొక సిస్టంలో ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ క్వాంటిటీలోకి ఈజీగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఏం చేసాం మనం ఇక్కడ చేసిందల్లా సింపుల్ అయ్యా, ఒకటే ఫండమెంటల్ ఫార్ములా తీసుకున్నాం. ఏం తీసుకున్నాము? N1 U1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు N2 U2 తీసుకున్నాం. ఇందులో ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాసాం. ఏంటి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా? M1 పవర్ A, L1 పవర్ B, T1 పవర్ C వేసుకున్నాం. సో ఇటు సైడ్ ఏం రాసుకున్నాము? N2 తీసుకున్నాం. మళ్ళీ M2 పవర్ A, L2 పవర్ B అంటే T2 పవర్ C తీసుకున్నాం.
ఏం చేసాం, ఈక్వేట్ చేసాం. నీకు కావాల్సింది ఏది n2 కావాలన్నా n1 కావాలని చేసుకున్నాం, దాన్ని అటు సైడ్కి పంపించేసాం అంతే. జస్ట్ వాటి యొక్క వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, ఆ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్లో ఉన్న వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. మనకు జనరల్గా CGS SI సిస్టంలోనే అడుగుతాడు కాబట్టి మీరు మాస్ను SI సిస్టంలో ఏం కొలుస్తారు, మాస్ను SI సిస్టంలో మీటర్లు కొలుస్తారు. సో మాస్ను CGS మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాను. మాస్ను SI సిస్టంలో SI సిస్టంలో తీసుకుంటే కిలోగ్రామ్లో కొలుస్తారు. సో అదే CGS సిస్టంలో మాట్లాడితే మనం ఇక్కడ ఒకటి చిన్న టేబుల్ లాగా వేసుకున్నాము, ఆల్రెడీ తెలుసు కదా మీకు, అయినా రాసుకోండి ఎందుకైనా మంచిది. సింపుల్గా SI సిస్టమ్ CGS సిస్టమ్ టేబుల్ గుర్తుంది కదా, SI సిస్టమ్ CGS సిస్టమ్. సో SI సిస్టమ్ CGS సిస్టమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. లెట్ మీ టేక్ మాస్ ఏంటి, కిలోగ్రామ్. సో CGS సిస్టంలో ఏంటి, సెంటీమీటరు. ఇక్కడ ఒక కన్వర్షన్ రాస్తున్నాను, 1 మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 సెంటీమీటర్లలో ఉంటుంది అనమాట. సో ఏమయ్యా మళ్ళీ తప్పు చేస్తున్నాను, ఏమి ఇది నాకు ఉదయాన్నే ఇట్లుంది, గ్రామ్. సో 1 కిలోగ్రామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఎవ్రీ టైమ్ ఎందుకో నాకు మీటరు మార్క్స్లోకి వచ్చి బాగా ఓవర్లాప్ అయిపోయింది బ్రెయిన్లో. పైగా తొందరగా చెప్పాలని చెప్పేసి ఇలా నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాను. మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దమ్మా, ఎగ్జామ్లో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారంటే నేను ఇక్కడ వైట్ బోర్డు కాబట్టి ఎన్నిసార్లు అయినా కరెక్ట్ చేయొచ్చు, కానీ వైట్ పేపర్లో మీరు రాసేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు దయచేసి. నా కమ్ టు దిస్ పొజిషన్, ఇక్కడికి వద్దాము. ద కన్వర్షన్ ఏముంది మనకి ఇక్కడ కన్వర్షను, yes, now 1 kilogram is equal to 1000 grams. మనకి కన్వర్షన్ మనకు తెలుసు. నెక్స్ట్ లెంత్ గురించి మనం మాట్లాడితే SI సిస్టంలో ఏముంటుంది, SI సిస్టంలో మీటర్స్, CGS సిస్టంలో ఏంటి, సెంటీమీటరు. సో 1 మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 సెంటీమీటర్స్. ఇది ఒకటి. టైం తీసుకున్నాం అనుకోండి, టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైంను మనం గమనించినట్లయితే CGS సిస్టంలో సెకండ్, SI సిస్టంలో కూడా సెకండ్. సో 1 సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సెకండ్. ఇంకా మళ్ళీ దీనికి సపరేట్గా రాయాల్సిన పని లేదు. సో దిస్ ఈజ్ దీస్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ ఓన్లీ దే మే ఆస్క్ ద క్వశ్చన్. వీటితోనే మనం బేస్ చేసుకొని అడిగేదానికి స్కోప్ అయితే ఎక్కువ ఉంది, ఎందుకంటే మీరు P1 కదా, P1 వాళ్ళు కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ దీస్ ఓన్లీ దే మే ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకేనా. నౌ లెట్ మీ ప్రొసీడ్, లెట్ మీ డూ వన్ స్మాల్ ప్రాబ్లం. ఇంకొక చిన్న ప్రాబ్లం చేద్దాము, మీకు ఏమైనా కాస్త అర్థమయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉందో లేదో చూద్దాం. లెట్ మీ టేక్ వన్ స్మాల్ ప్రాబ్లం. ఒక స్మాల్ ప్రాబ్లం చూద్దాము. ఎగ్జాంపుల్ 2 తీసుకున్నాం. జస్ట్ కన్వర్షన్ ఉంది. ద వాల్యూ ఆఫ్ ది గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్, ద వాల్యూ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఎంత ఇచ్చాడయ్యా అంటే G ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6.67 into 10⁻⁻11 న్యూటన్ మీటర్ పవర్ -2 కిలోగ్రామ్ మీటర్ స్క్వేర్ కిలోగ్రామ్ పవర్ -2 we are giving in SI system. Find this value in CGS system. చూడండి, ఇక్కడ మనల్ని ఏమడుగుతున్నాడు, SI సిస్టంలో మనకు వాల్యూ ఇచ్చాడు, CGS సిస్టంలో మనల్ని ఫైండ్ చేయమంటున్నాడు. సో సేమ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ది యూనిట్ ఓన్లీ మన క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్లు మనకు సింపుల్గా అడుగుతారు. చూడండి, ఫస్ట్ ఏంది అనేటువంటి దాన్ని మనల్ని అడుగుతున్నది ఏంది, గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ యొక్క కన్వర్షన్ అడుగుతున్నాను. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద గ్రావిటేషనల్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ ది గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్? వీ నో దట్, మనకు తెలుసు. ఏం తెలుసు మనకుమ్మా, ఏం తెలియదు మనకు. వీ నో దట్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్, గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా చెప్పండి ఎవరొకరు. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా, గ్రావిటేషనల్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా m⁻⁻1 L⁻3 T⁻⁻2. దిస్ ఇస్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ ది గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్. ఈ ఎక్స్ట్రాలు ఎందుకు రాస్తే కనిపించకుండా పోతున్నాయి, మళ్ళీ కంప్యూటర్ ఏదో ప్రాబ్లంలో ఉంది. m⁻⁻1 L⁻3 T⁻⁻1. దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ డిడ్. గో ఫ్రమ్ ది టేబుల్లో వచ్చి వెళ్ళి మీరు చెక్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ డిడ్. సో లెట్ మీ టేక్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. సో SI సిస్టంలో ఒకటి,
from the equation ఏంటా ఈక్వేషన్ n1 into m1 power a l1 power b t1 power c t1 power c is equal to n2 into m1 power b l1 power m1 power a l1 power b t1 t2 కదా సెకండ్ సిస్టంలో l2 power t2 power c అనేటువంటిది మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం. Now from this one, what is the a here? From this a is equal to -1. A is equal to -1. Gravitational dimension formula a is equal to -1. One small request amma, gravitational constant lo m power -1 ఉంటుందా ఉండదా అనేది ఇప్పుడు నాకు డౌట్ వస్తుంది అమ్మా. Let me check once again. కొద్దిగా టైం అయినా gravitational constant లో నాకు ఎందుకో m power -2 వస్తుంది అనేటువంటిది నాకు ఎందుకో తగ్గుతుంది. Gravitational constant ఎస్ ఫోర్స్లో మనకు m ఉంది కదా, ఆ m క్యాన్సిల్ అయిపోయి -1 వచ్చి ఓకే కరెక్ట్ మా, నో ఇష్యూ. Now come to this one, a is equal to -1, a is equal to -1, b is equal to 3, c is equal to -2. This is the formula. Now do this one, what they are asking, let me take this is the SI system. This is the C.G.S system. SI system lo n value they are giving, this value they are provided. What is this n1 value? n1 they are provided. What is that value? 6.61 into 10 to the power of -11 they are provided. They are provided this value. So then what they are asking? n2 they are asking, n2 value what they are asking. Now ఏం చేయండి, ఇంకా ఏముంది నా దగ్గర ఏం చూస్తారు, చక్కగా చేయండి ఇంకా. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చేస్తారు, n1 into m1 divided by m2 whole to the power of a into l1 divided by l2 whole to the power of b and t1 divided by t2 whole to the power of c. This is the formula we are having. సో బట్ ఏ వాల్యూ వచ్చేసి -1, బి వాల్యూ వచ్చేసి 3 అండ్ సి వాల్యూ వచ్చేసి -2 ఉంది. సో నా పుట్ ద వాల్యూ n1 ఎంత ఇచ్చాడు, 6.67 into 10 to the power of -11 మనకి ఇచ్చాడు. దెన్ m1 అంటే ఏంటన్నా, m1 అనేటువంటిది ఏంటి, m1 అంటే ఏంటి చెప్పండి ఒకసారి. m1 is mass in kilograms divided by grams into, because m1 in the SI system, ఇవన్నీ SI system సంబంధించినవి కాబట్టి మాస్కు కిలోగ్రామ్ డివైడెడ్ బై గ్రామ్. ఏ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, -1. సో l1 is equal to meter divided by centimeter whole to the power of b వాల్యూ ఎంత ఉంది నేనా, b వాల్యూ వచ్చేసి 3, t1 is the second divided by second whole to the power of c వాల్యూ ఎంత ఉంది, -2 ఉంది. సో c వాల్యూతో మనకు పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే మనకు సెకండ్ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఇప్పుడు కన్వర్ట్ చేయండి, 1 కిలోగ్రామ్కి ఎన్ని గ్రామ్స్ అవన్నీ కన్వర్ట్ చేయండి. 6.67 into 10 to the power of -11. రెస్పాన్స్ తగ్గిపోతుంది వైట్ బోర్డుకి. ఆఫ్టర్ దిస్ ఐ విల్ క్లోజ్ ద రికార్డింగ్ అండ్ ఐ విల్ డూ వన్స్ అగైన్. సో 1 కిలోగ్రామ్కి వచ్చేసి 1 కిలోగ్రామ్కి ఎన్ని గ్రామ్స్ అమ్మా, సో 1000 గ్రామ్స్. ఇందాకట్లాగే మళ్ళీ సేమ్ 1000 గ్రామ్స్ డివైడెడ్ బై గ్రామ్స్. మీటర్కి వచ్చేసి హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ -1 ఉంది, అది గుర్తుపెట్టుకో, అది మర్చిపోదామా. హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ -1 is there. Now let me go to the 1 meter is equal to how many centimeters, 100 meters, 100 centimeters divided by centimeters. Centimeter whole to the power of 3. ఇది సెకండ్ ఉంది, ఇది 1 రాసుకోవచ్చు, ఇంకేం రా, ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా 1 వచ్చేస్తుంది. Now gram cancel, centimeter cancel, but keep it your mind, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో, ఆడ పవర్ -1 ఉంది. So that is equal to 6.67 into 10 to the power of -11 bracket open. So ఈ పవర్ -1 తీసుకెళ్ళడం కోసం నేను డినామినేటర్కి తీసుకెళ్తున్నా ఈ 1000ని. సో డివైడెడ్ బై 1000 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ +1 మనం రాసుకోవచ్చు ఇంకా. సో +1 రాసినా ఒకటి రాయకుండా ఒకటి, ఎందుకంటే పవర్ 1. ఇక్కడ చూడండి 10 to the power of 3 అంటే ఏమని అర్థం, సో 100/3 అంటే అర్థం ఎన్ని జీరోస్ వస్తాయి, 10 to the power of 100 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది. 1 రాసిన ఒకటి రాయకుండా ఒకటే. సో నా ఇక్కడ ఎన్ని జీరోస్ వస్తాయి, నా లెట్ మీ టేక్, ఎన్ని వస్తాయి చెప్పండి అమ్మా.
ఏముంది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6.67 ఇంటూ 10 to the power of 11 ఇంటూ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి 1 డివైడెడ్ బై 1000 ఇంటూ 10 పవర్ 3 అంటే ఏం అర్థము సరే 100 పవర్ 3 అంటే అర్థం ఏంటి 100 అంటే 2 zeros పవర్ 3 అంటే 6 zeros వస్తాయి సో 6 zeros వస్తాయి లెట్ మీ టేక్ హియర్ ద 6 zeros 1 2 3 4 5 6 now 3 zeros is cancelled. So how many remainders are there? 3 zeros will come through plus 3 zeros 6.67 into 10 to the power of minus 11 into 10 to the power of 3 because of these 3 zeros we will writing as a 10 to the power of 3. So ఇక్కడ 10 to the power of minus 11 లోంచి ప్లస్ 3 వెళ్ళింది అనుకోండి అప్పుడు ఎంత వస్తుంది మైనస్ 11 లోంచి 8 వెళ్తే మైనస్ 8 we will get 3 వెళ్తే మైనస్ 8 we will get then what is that value n2 value. So then n2 is equal to 6.67 into 10 to the power of minus 8. This is the conversion. So the gravitational constant value in the so therefore so what is conversion is over. So that is the conversion. So the g value in C.G.S system C.G.S system, what is that value is equal to 6.67 into 10 to the power of minus 8 units రాయాలమ్మా units రాయండి what are that units g value కి units ఏంటివి g value మా ఫార్ములా గుర్తు చేసుకోండి ఏంటి ఫార్ములా f is equal to g into m1 m2 divided by r square this is the formula that value is equal to then can I g can be written as f is equal to f into r square divided by m1 m2 we will get. So force unit ఏంటి న్యూటన్ కి C.G.S సిస్టంలో యూనిట్ ఏంటి ఫోర్స్ కు న్యూటన్ కు C.G.S సిస్టంలో యూనిట్ ఏంటి ఏంటమ్మా మీరు. సో లెట్ మీ టేక్ న్యూటన్ ఫోర్స్ యూనిట్ వచ్చేసి C.G.S సిస్టంలో SI సిస్టంలో యూనిట్స్ ఫోర్స్ C.G.S సిస్టమ్ యూనిట్ C.G.S సిస్టంలో ఫోర్స్కు యూనిట్ ఏంటి అనేటువంటిది చెప్పలేకపోతున్నాను. లెట్ మీ టేక్ 1 minute అమ్మా 1 minute ప్లీజ్. Otherwise I will take directly. Okay, see let me take here, I will fill here and the Newton value is equal to kilogram per centimeter kilogram centimeter per second square we will write Newton C.G.S system. I will fill this one Newton in C.G.S system, force in C.G.S system units force value in C.G.S system, length value in C.G.S system, centimeter square here meter and meter is there gram power minus 2 is there but here the force value we are having. So force value కు డైరెక్ట్ గా నేను ఇలా రాస్తాను చూడండి C.G.S సిస్టమ్ లో ఫోర్స్ కు ఎలా రాస్తాను అంటే force is equal to ma is mass is equal what is the mass is equal to gram acceleration is equal to centimeter per second power minus 2 then we can write like this gram centimeter second power minus 2 then we can write like this that is the formula. Finally if this power minus 1 this power minus 1 this power minus 2 this power 1 will cancel then what is this value 6.67 into 10 to the power of minus 8 this gram power minus 1 this minus 2 is both are cancelled that is equal to gram we will get centimeter that is how many here power 1 is there here power 2 is there so centimeter power 3 is there second power minus 1 second power minus 2 is there that is the formula. So this is the units and the C.G.S system value gravitational constant value in the C.G.S system. Now let me go to the another one. So let me go to the another one ఇంకో దాంట్లోకి వెళ్ళిపోదామా another application. So these are the very important బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు దీన్ని చేసే విధానము లాజికల్గా ఆలోచించి చేయాలి ఎప్పటికి కూడా. నౌ లెట్ మీ గో టు ద సెకండ్ మెథడ్ హౌ కెన్ వి గో టు ద సో ద సెకండ్ application is checking the correctness of the equation.
dimensionally correctness, that is a very very important. dimensionally correctness only we are checking. అంటే కేవలం అది డైమెన్షనల్గా కరెక్ట్ ఉందా లేదా అనేటువంటిది మాత్రమే మనం చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ వి యూజ్ హియర్? ఇన్ దిస్ వన్ వి యూజ్ ద ప్రిన్సిపల్. ఇందులో మనం వాడేటువంటి ప్రిన్సిపల్ ఏందో ఒకసారి మీరు బుర్రలో వేసుకోండి. ఇన్ దిస్ వన్ ఇది కదలడం లేదు. Yes, it is one. So in this one we use the principle. In this we use the principle. We use the principle of homogeneity. Homogeneity. What is the principle of homogeneity? So let me take the principle of homogeneity. What is it? The physical quantities of same dimensions only can add or subtract or equate. So this is the principle of homogeneity definition. So that means what they are saying, ఒకే రకమైనటువంటి డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు లేదా ఈక్వేట్ చేయొచ్చు అనేది దీనికి సంబంధించినటువంటి డెఫినేషన్. సో అలాంటి వాటిని మాత్రమే మనం చేయగలం. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ వన్ we will check the correctness of the dimensional formula, given dimensional formula అన్నమాట. Now how they may ask me, so they may provide the equation. Okay, example చేద్దాం దీని మీద. Let me take example 1. సో ఎలా అడుగుతున్నారంటే, సో the time period of the simple pendulum, is given by t is equal to 2 pi into square root of L by G. Check this equation, verify the correctness of the relation. So వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు అంటే verify the correctness of relation. సో ఇచ్చిన రిలేషన్ కరెక్టా కాదా అనేటువంటిది వెరిఫై చేయంటున్నాడు మనల్ని, అంతే. సో ఇందులో మనకు ఆల్రెడీ వాళ్ళు మనకి ఇచ్చేస్తారు ఫార్ములా, దాన్ని మనం కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని చెప్పాలి. కరెక్ట్గా ఉందంటే యాజ్ పర్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ, హియర్ ద టూ క్వాంటిటీస్ ఆర్ ఈక్వేటింగ్. లెఫ్ట్ సైడ్ వన్ క్వాంటిటీ ఇస్ దేర్, రైట్ సైడ్ వన్ క్వాంటిటీ ఇస్ దేర్, దే ఆర్ ఈక్వేటింగ్ ఈచ్ అదర్. సో దాని లెఫ్ట్ సైడ్ డైమెన్షనల్ క్వాంటిటీ ఈజ్ ఈక్వల్, రైట్ సైడ్ డైమెన్షనల్ క్వాంటిటీ మస్ట్ బి ఈక్వల్. ఎలా చేద్దాం చూడండి సొల్యూషన్. So what they given, t is equal to square root of 2 pi into L by G check చేయాలి. సో RHS, right, LHS చూద్దాం ఫస్ట్. LHS is equal to t we have. Then dimensional formula of LHS is equal to dimensional formula of LHS. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా చెప్పండి. సో ఓన్లీ టైం ఉంది, టైం యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏంటి? t⁴1. దిస్ ఇస్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. నౌ RHS ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి. RHS లో ఏమున్నాయి? RHS is equal to ఏముంది? సో 2 pi into square root of L by G. This is the value we are having. So as per the condition, what we need to get, the RHS dimensional formula must be equal to LHS dimension. సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ ప్రకారము లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి డైమెన్షన్ ఫార్ములా, రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి డైమెన్షన్ ఫార్ములా రెండు ఈక్వల్ అయితే ఆ ఈక్వేషన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నట్టు, కరెక్ట్గా ఉన్నట్టు లెక్క. సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు RHS ఉంది, RHS డైమెన్షన్ ఫార్ములా చూద్దాం. RHS డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. సో ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. 2 pi is the కాన్స్టెంట్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఉంటుందా? ఉండదు కదా. సో m0 L0 t⁴0. సో రూట్ ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఒక బ్రాకెట్ వేసేసి, రూట్ అంటే అర్థం ఏంటి? పవర్ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1/2 అని అర్థం. సో L అంటే లెంత్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంటి? L వేసాను. సో G యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, యాక్సలరేషన్ ఉంది. యాక్సలరేషన్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంటి? LT⁻². నా
L both are cancelled. L both are cancelled. T power minus 2 is the denominator position when it will come to the numerator position. So నేను దీన్ని రాయను ఎందుకంటే అన్ని జీరోస్ కాబట్టి. సో దెన్ బ్రాకెట్ t power minus 2 whole to the power of 1/2. You have the formula a power m whole to the power of 1 by n is equal to 1 by n is equal to what is this value? A power m by n. ఈ ఫార్ములా మీకు బాగా గుర్తుంది. సో హియర్ ఆల్సో సేమ్ we are having t to the power of minus 2 whole to the power of 1/2 is equal to ఏమవుతుంది చెప్పండి. t to the power of 1/2 whole to the power of 1/2 is equal to t to the power of minus 2 whole to the power of what I did, something I did wrong ma. ఎప్పుడు ప్లస్ రావాల్సింది మైనస్ పెట్టినట్టున్నా. ఒకసారి చూడండి, ఎవరు చెప్పేవాళ్ళే లేరు నాకు. ఎక్కడో తప్పు జరిగింది చూడు. -1 మనకు +1 రావాలి. LHS RHS ఈక్వల్. ఇది ఫిజిక్స్ ప్రకారం పర్ఫెక్ట్ ఈక్వేషన్. దట్స్ వై ఐఎమ్ చెకింగ్ హియర్. సో మైనస్ని ప్లస్ చేసే కాడ బోర్డు రెస్పాన్స్ కావడం లేదు. మీరు రెస్పాన్స్ గారు, బోర్డు రెస్పాన్స్ గారు. ఓకే ఇప్పుడు రెస్పాన్స్ అతివృష్టి అనావృష్టి బోర్డుతో జరిగితే జబ్బం జరుగుతుంది. ఓకే చూడ -1 పైకి వెళ్తే +1 అయిపోతుంది కదా. డినామినేటర్లో ఉన్నటువంటి మీకు తెలుసు కదా 1/a power m is equal to a power minus m. 1/a power minus m is equal to a power plus m. డినామినేటర్లో దాని పైకి తీసుకొస్తే ఇలా అయింది. సో లైక్ దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్. సో t to the power of +1 whole to the power of 1/2. ఈ 1/2 ఇక్కడికి వచ్చేసింది. 2 divided by +1, 2 cancel, that is equal to t. So that is what is we are getting. ఏమొచ్చింది? RHS dimensions also t only. Then what is this one? LHS dimensions is equal to LHS dimensions is equal to RHS dimensions. Then so the given equation is dimensionally correct. ఇక్కడ ఒక గుర్తుపెట్టుకో, మనం కేవలం డైమెన్షన్స్ ప్రకారమే కరెక్ట్ ఉందా లేదా అని చెప్తున్నాం అంతే. మిగతా వాళ్ళకి మనకు అనవసరం. ఆ ఫిజిక్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉందా, అది నిజమైన ఫిజిక్సా కాదా అనేటువంటిది మనకు అనవసరం. కేవలం డైమెన్షన్స్ ప్రకారం అది కరెక్టా కాదా అనేటువంటి. మీకు ఒక చిన్న హోంవర్క్ ఇస్తానమ్మా, అది మీరు చేయండి. ఏంటయ్యా హోంవర్క్ అయ్యా అంటే, మీకు ఒక హోంవర్క్ ఇస్తాను. సో ఎగ్జాంపుల్ 2 హోంవర్క్ ఏముంది? ఎగ్జాంపుల్ 2 వచ్చేసి ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఈజ్ గివెన్ బై ఏమి ఇచ్చాడయ్యా అంటే s is equal to ut plus half at². ఇందులో s వచ్చేసి డిస్ప్లేస్మెంట్. సో u వచ్చేసి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. సో a వచ్చేసి యాక్సలరేషన్. సో నౌ చెక్ ద కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ ది గివెన్ ఈక్వేషన్. సేమ్ అదే ఒక చిన్న హింట్ ఇచ్చి వదిలేస్తాను, అది చూడండి. ఏం లేదు, ఇక్కడ ఒక హింట్ ఏందయ్యి అంటే వాట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ద డైమెన్షన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజీనిటీ ఏం చెప్తుంది? సో ద క్వాంటిటీస్ దే కెన్ యాడ్ ఆర్ సబ్ట్రాక్ట్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ డైమెన్షన్స్. ఒకే డైమెన్షన్స్ ఉన్నవి మాత్రమే వీ కెన్ యాడ్, సబ్ట్రాక్ట్ ఆర్ ఈక్వేట్. అది ఒకటి మనకున్నటువంటి ఫండమెంటల్ రూల్. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి రూల్ ఏందయ్యా అంటే ఒకే రకమైన డైమెన్షన్స్ ఉన్న వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేయగలుగుతున్నాం. సో ఇందులో ఏమేమి ఇచ్చాడు చూడండి. హింట్ మనకు వదులుతున్నాను, హింట్ ఇచ్చేసి వదిలేస్తానమ్మా. హింట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి హింట్? ఒక నిమిషం అమ్మా, బోర్డు ఏందో రెస్పాన్స్ లేదు. హింట్ ఏమిస్తున్నాడు? ఎస్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఎక్కడికి ఇప్పుడు ఉంటున్నాయి. ఇది హింట్ వచ్చేసి ఏంటయ్యా అంటే ఫార్ములా ఏంటి? s is equal to ut plus half at². సో ఒకసారి చూడండి, ఎస్ అంటే ఏంటి? మనకు లెంత్, డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నాడు. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే లెంత్. సో లెంత్ ఉన్నదంటే దీస్ 2 టర్మ్స్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ లెంతే డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రావాలి. ప్లస్ ఇక్కడ కూడా ఈ మొత్తం టర్మ్స్ యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా కూడా లెంతే రావాలి. సో దెన్ ఓన్లీ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్.
ఇలా వస్తేనే మీకు పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. లెట్ మీ స్టాప్ ఇయర్. ఇక్కడ మనకు దీనికి సంబంధించింది మనకు మీరు లెట్ మీ ప్రొసీడ్ టు ద అనదర్ కాన్సెప్ట్. ఇంకో కాన్సెప్ట్లో మనం ప్రొసీడ్ అవుదాము. సో ఒక 2 minutes బ్రేక్ తీసుకుంటున్నామా, తర్వాత మళ్ళీ నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్లీజ్ టేక్ మీ 2 minutes బ్రేక్ తీసుకుంటాను.